no kwamo mianka na awodi nipa pina ekwa tete mu pao amani pampempema wale agu odia sampa spiritual and herbal center awo wo mo yade se wo mbemu wanya basisi a yade bi tise stroke gonorrhea anabama waye mre e wampamu low sperm count wo mo wanu aduro tatahwe ene je sam se seba ne sunsumu nsama wo mo telete se ye sunsumu aware anasa yare bi ne yade amawo pampabone anabo ana wanya abai amane e court case wo betu charge osisi a enam omadwuma panti ni pampempem ene be fo mo kofie ekoye sunsumu nyuma ede momo se mosini ene enzimani akabo mu dia sunsumu niama asie betu obi aje wukunu anasa wo yere awaresem adwuma sam akwantuo mu nsam ni nyina aya suma sam fabadan odia sampa spiritual and herbal center obehuyan of New Koforidua ejoso ne konongo infinfin aye Ashanti region ehon ma number aye didi dwuma no aye 054 330 4976 anase 020 134 0421 054 330 4976 anase 020 134 0421 Odia Sampa Spiritual and Herbal Center. Ye bedi wa samama. Abusia ni de kwan so mamma akwa aba mra Odia Sampa TV. Musumfo Odia Sampa ni. Twedi akwa bie kwan ni ina ehwe enwe ni megidi se ho eye. Oduma koma government me so me ho odin. Abusia eye Nana Kwame Bediako, the leader of the new force. Me no kase eye Dr. Oman Boama watumi adversity ne yere with a flower na afin so no oma a powerful speech as usual yin na wa follow Nana Kwame Bediako edi na chi acha no wunim sane ono osiye na de and da bia me kasa assembly na mekoso a repeat the only person any opportunity any chance obenya bia no otumi motivate anase oka bibi edishe youth mo awose uye youth awon se won so bibi pa bibi betumi afuru mu aba eye Nana Kwame Bediako and on all platforms and all occasions no yehu no ewo hono abusha me pre video no ame yahwe but abrene abebi ameme kasa me wa ha no me nyanya twom ena me mfa makoma endi obi achi me pewasam kranya makoma na mde pewasam no mo me de madwen ena edi wachi nti wo chia mehu na maka show obeka ya ye campaign me ye first video about Nana Kwame Bediako odo na me support no with campaign but sanye na ye nuanom bi peja moto ni ade didi na chi ni ade me baby video e kasa se awose Nana Kwame Bediako address sa issue no amma na mo follow ebi mu edi matem na mo ntene e ma bi ase later ebisi MPP ena me beka ho asem ede Nana Kwame Bediako ede no ni nyina ebe fry efei ena mpinfo bi no mo kra betu afra mi aka se amanyo for share ade we ase ye kan say page ahodo unhu se obia ka sa asam no won kwa no mo se wo ka sa asam mi ema mani giye because na emrewafo bi etume frame na wasn't expecting say sa emrewafo ebi mu kra da so ekuta phone ni ade but sana na ebi mu ehwe mi sisi na yem se to aba wie ye na afede minim se o ebi kra betu aba say the small view na me wo no sampayinfo na Nana Kwame Bediako ye mistake bi o se na dwen eba no mo so and this all man ko yese ekoba se bi a dignity bi impayinfo bi na asam to omo a obedani nani ade ahwe omo aside say bi a all play for political party no that doesn't mean say I was impayinfo and I said dignity for kwana of visit omo enkorai enya road accident Nana Kwame Bediako adaroma bi a wunya hu ya mo amwa hide minim se dodo na yo bi o mo penasem mo modin na mo man nsa enka video se enkorai eyetimamufo me no ka say bi a wo vote maako 15 ena ekwe cause me ye video na akwara ye campaign no she wish say time aso a oba beto aba because o hwe wo policies no won sama wo kana ye error message ena wo kana ndi se san kwala we ma free mu a aside say bi a wo pe se obeje o man no edi ni siye no o san so kra no
philanthropy se philanthropist o se philanthropist o adawro ma brofo de da bia me ka kyerɛ mo sɛ enye na ɛbɛba bia na mo afa ne saa ɛwɔ sɛ wobɔ mmɔden a na wobɔ pini abusuafoɔ no enye da bia na ɛyɛ sika o na mmom mpanyinfoɔ kasam de yɛse awerɛkyekyerɛ wɔ hɔ yi ɛwɔ nipa ho nti sɛ wokɔ hɔ na wo de yɛnim o wawerɛkyekyerɛ nsɛm ɛne wo message ne wo nkura ahyɛn deɛ wo yɛ adeɛ ɛwɔ ho bɔ ho mmɔden enka akyiri na yɛse san kɔfa wɔ yi so yɛnkyi na bɔ ho mmɔden na duru hɔ no na kɔhwɛ saa nkwaraa no na nkɔyɛ sɛ abre ne abre bia sɛneɛ Ghana politicians ɛne the so called leaders no ɛyɛ no panyin ho ka deɛ a ɛno ne deɛ yɛm pay attention to but mamuni ho ka deɛ a ɔno deɛ nini ɛmfa ne bo ɛma ne nkɔyɛ saa bi kɔsɛ ne yɛmu bi si ho no yɛhu sɛ saa na woteɛ na mmom ɛkɔyɛ saa na kyɛ sɛ uprove akyerɛ yɛ sɛ wo ne saa amanyɔfoɔ wei mu no musu ɛne mo ban ɛyɛ pɛ my little advice ɛne my little adwenkyerɛ a mede ɛma wo Nana Kwame Bediako ɛno no cause akɔyɛ te sɛ asɔfoɔ sɔfo yare a oh mommyɛ contribution sɔfo nyia ka mommyɛ contribution asɔre ba yare a mommyɛ mpae ɛno ne deɛ leader ɛnte saa yɛnkɔhwɛ abra a ɔkɔ okunani no hɔ ne message a ɔde ba ɛne na kyɛdeɛ a ɔde kɔɔyɛ Incoming. No. Go in. Fluid like this. Hi. How are you guys doing? You are fine yourself? Thank you very much. Anyway, okay, what it? So I come a mini about Help minister. Maybe I'm not in that account or help. Maybe you so now maybe Nana Kwame Bediako. The God wa Ghana and I get to be in the chata. Say abusia say yatu yen sechi. I want abusia so everywhere you might use over Bentina is one up. Say abusia say yatu yen sechi and every about for the abusia. we there. I pay. Yes, in a bim account. Yeah, Nana Kwame say same way tea. See you. Young man met you bush for. None of pay. Oba na abechia oyere and then na any bush for. So I'm will be a yako.
yo abusua so e mama pa ba bi So mo pepɛ sɛ mɛkyea dɔfoɔ a mowɔ ha nnuanom maame mo okunafoɔ ne abusuafoɔ Ghanafoɔ ade ahwere yɛn nso yɛne hwan ana yɛbɛtumi areverse owuo Nyankopɔn nim adeɛ nti a ɔma obi te sɛ ɔmane boama honorable the late ɛbɛsom ɔman wei because ɛnɛ a megyina ha kasa yi ɔwom sɛ nnua bɛrima yɛaka baabi nso mahu sɛ Ghana adwuma da yɛnim adeɛ da yɛnim a ɛsɛ sɛ nea ɔhyɛ aseɛ no yɛtoa so because yɛkɔ yɛkyi a ɛnkɔ yɛnim naa na ɛsɛ sɛ yɛkɔ nti mebaeɛ a pɛ sɛ mehyɛ yɛ nyinaa nkoran hyɛ awerɛhyɛmu sɛ owuo ɛde dɔm akɔ nso owuo nso ɛsɛ sɛ ma yɛhu sɛ adwuma bi da yɛnim a ɛsɛ sɛ yɛtoa so nneɛma bi a ɛsɛ sɛ yɛyɛ ɛma yɛman a ɛsɛ sɛ yɛtoa so anyɛ biara no adwuma ɛna na wɔyɛ ama ɔman yi ɛna ma asɛm yi a yɛntumi nkan ɛbɛsiiɛ nti mefiri sɛ Ghana mmabunu mpanyimfoɔ yɛ maame no ne yɛ papa mu sɛ nnɛ na yɛhu sɛ adeɛ ahwere yɛn because of adwuma bi a ɛsɛ sɛ yɛyɛ wɔ kurom ha na ne kyɛ sɛ ɛsɛ sɛ yɛtoa so na yɛyɛ na mehwɛ family nso a wɔagya wɔ akyire nso a ɛyɛ Ghanafoɔ a ɛna ɛsɛ sɛ yɛtoa n'adwumadie so na yɛtumi gyina family n'akyi na ɛyɛ den mmea megyina ha kasa yi ɛyɛ den ma me nti mehwɛ family ankasa nso a abusua a wɔn ne to anammɔn ho from the beginning I just say your pain is unbearable but I ask the Almighty God to strengthen the wife, the mothers, the mother-in-laws, the father-in-laws, the children, His Excellency John Dramani Mahama, the cabinet, the entire parliamentary team. Say, on my ahoɔden na yɛntumi nhyɛ den to go through this phase. Menim sɛ anyɛ biara no, the spirit and the soul of our dear brother will not turn away from this nation. He will continue and he will continue to support us. And to all the rest of the souls that went with him, I know that these souls, it won't be 8 years, but forever, they will stand behind this nation. They would love this nation because it's out of love that they lost their lives. And I know that love is infinity. So I pray that the great Almighty should encourage, uplift the family, the nation, the country, the people to live on. And I want to just have this minute of silence just to say a great farewell to my brother, our father, our leader, our minister, our honorable, and of course, our hero. Damasi. Aye. Aye. Nti mafro from my brother.
to see it me ye bibi ma combine. Yeah, Say a bit my shall see local clinics be cry AI clinics or all the regions are met some no chance. No Na problem. share a bit my mine first. Sana subsequent things no, it's me No discuss it. problem. That's a pa. Good. And then you know Obama in the middle car. They say middle a legal fee and then Bibia, but that's it. Yamisha. That's it. 7 hours. It was a Black Wednesday on the 6th of August. I pray to God that this should not repeat itself in this country. But for all the youth, the leaders, the ministers, the parliamentarians, the bishops, the workers, civil servants, and people of this nation, the farewell and the purpose of us being here is to serve our country, serve the people, and to build it and make it a better place. But for 8 people to have lost their lives just for doing their national duties, I don't know what we can say to bring these spirits back. But I just want to encourage the nation, the country, that we have to continue the mission, the vision of our leaders, of our fathers, whatever that we need to do to make our country a better place and put security measures in place to be able to avoid these sort of things happening the next time. It's all part of the development, and they've already started. Today, these 8 men have become the heroes that I witnessed in my time of living. Not only am I proud of them, but they've also inspired me and motivated me, made me realize that no matter what, we should not stop serving our country, serving our nation, and doing whatever it takes to make lives better for the people of the country. I want to say that I'm wishing all the families behind these lost souls God's strength and God's wisdom and God's courage for them to be able to live on. And also to His Excellency John Dramani Mahama, the Parliament, the ministers, the government. I know you've lost a portion of the government pond, but I rely on you to stay strong, for this nation to be strong. And let's continue the work. Thank you. Final one. I mean, this is Has caused this tragedy. There are accidents. You can have a brand new car and you still have an accident and you die. You can have a very old car, you still have an accident and you die. So we should look at the accident and the souls that we've lost, more so than trying to complain and find reasons why they died. It's good to investigate whatever that has to be investigated, but I really think that the death of these heroes, very serious. Learn from it. Let it inspire us. Let it make us feel that we can continue what our heroes have started and make our country a better place. Because one day we will be able to look back and see some of these souls that we lost. To another level of sustainability, to another level of economic freedom. And I really think that that's what we should be more concerned about, continuing the mission of the souls. Thank Yeah, who can farm and aircraft now as a man for can was and said, a who and send be a cafa, the ABC. But Shozisia na meka obrofum. I na meka otwi mu nso. Say edoma ya wi. Enye aircraft necessary de judge and as de justify. Nemum ese se oman ni hu se ade na atọ yani. Na ade kura na omukwa akoye nso na omukwa akoye adwuma na omoyama oman yi. Na accident de eya accident.
So wo car mo no unya accident a ubetimi awu. Wo car dada na unya accident a ubetimi awu. Nti ewuo no na me free say yetimi sua bibi free say ya nkasa yempanyimfo obo man mu. Sɛ ɔmo atimi afa plane sɛ ɔmo kɔ akɔyɛ ɔman ho adwuma ɛna ɔmo akɔka baabi a ɛno ɛsɛ sɛ ɛtimi hyɛ nkran na ɛpagya yɛn na yɛtimi toa ne ɔmo hyɛ aseɛ nso so. Na dabi no yɛahwɛ yɛkyi ahu sɛ because we lost some heroes, we built our nation and built our country out of that. Thank you very much.